স্টুডেন্টস এখন তোমরা 80 ওয়ার্ডস পার মিনিটের একটা ডিকটেশন পাচ্ছ। এই ডিকটেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যাসেজ থেকে দেওয়া হচ্ছে। এটা স্পিচেস অফ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর একটা বই আছে, যে বইটার মধ্যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বড় বড় সুন্দর সুন্দর স্পিচ কোটেশন আছে এবং নানা রকম ওয়ার্ড ভ্যারিয়েশন তোমরা দেখতে পাবে। এই ওয়ার্ড ভ্যারিয়েশনগুলোকে খুব ভালো করে নোট ডাউন করো, আউটলাইনগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা করেই থাকো। সেই ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো সমেত তোমাদের একটা নতুন প্যাসেজ 80 ওয়ার্ডসে দেওয়া হচ্ছে। খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। যারা এসএসসি, রেল, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, বিগিনার্সে যারা ডিকটেশন প্র্যাকটিস করছো তাদের সবার জন্য এই প্যাসেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই প্যাসেজটার ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো নেওয়ার পরে প্যাসেজটার মধ্যেই ডিকটেশন অডিও ফাইলটা থাকবে। ডিকটেশন অডিও ফাইলটা থেকে তোমরা ডিকটেশনটা কমপ্লিটলি নিয়ে আমাদের জানিও কেমন লাগছে আমাদের ডিকটেশনগুলো। আর এরপরে তোমাদের নেক্সট যে নতুন করে আমরা আবার চ্যাপ্টার ওয়াইজ পিটম্যানের একটা প্লেলিস্ট বানিয়ে দিয়েছি, ওখানে নতুন করে আবার চ্যাপ্টার 1 থেকে ক্লাস শুরু হবে। আর একবার আমরা পিটম্যানের বই কমপ্লিটলি ফিনিশ করে দিয়েছি, রুল বুক একবার পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। এরপর আমরা সেকেন্ড টাইমে আবার আমরা পিটম্যানের বইটাকে নতুন করে শুরু করছি। তাহলে তোমরা যারা যারা ডিকটেশন এবং যারা যারা শর্ট হ্যান্ডের লার্নিং অবস্থায় আছো, মানে যারা একদম লার্নার্স অ্যাডভান্সে পৌঁছাওনি এখনো, তারা ক্লাসগুলো খুব ভালো করে নাও। যাদের টার্গেট স্টেনোগ্রাফি তারা খুব ভালো করে নতুন করে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাসগুলো হবে, একদম নতুনভাবে ডিজাইন, নতুন কনসেপ্টে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আরও ইজি তোমরা বুঝতে পারো, আরও ইজিভাবে তোমাদের পিটম্যানের রুল বুকটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, সেই চেষ্টাই আমরা করেছি। তাহলে স্টুডেন্টস ক্লাসগুলো খুব ভালো করে করো, আর আমাদের ভিডিওগুলো, আমাদের এই চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো আর শেয়ার করো। ওকে স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা ক্লাসের দিকে কি ভাবছেন এখন? স্টেনোগ্রাফি শিখতে চান? এসএসসি, রেল, পিএসসির জন্য, হাইকোর্টের জন্য, ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জন্য? আসুন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন। এই চ্যানেলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন স্টেনোগ্রাফি সম্বন্ধে, অতি কম সময়ে, কম খরচায়, বিনা খরচায়। কম খরচা না, বিনা খরচায় ভালো করে শিখতে পারবেন। আসুন, দেরি করবেন না, এখনই এই চ্যানেলে যোগাযোগ করুন। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজকে আমি একটা 80 স্পিড ডিকটেশন দিচ্ছি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বই থেকে। টুডে আই উইল गिव a dictation speed at the rate of 80 words per minute from लाल बहादुर शास्त्री। आज एक तो 80 स्पीड पे डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं, वो लाल बहादुर शास्त्री से लिया हम। उसमें से जो जो जॉइनिंग स्ट्रोक है, शॉर्ट फॉर्म है, आज हम डिस्कस करते हैं बोर्ड पर। ठीक है, फॉलो कीजिए। जैसे पहले वाला वर्ड है स्पेशली, स्टोकेस पी, फर्टिलाइजर, राइट ए फारूक, हाफ एल, सेकेंड डाउनर, सर्कलेस। consistent, conduct, circles, Stokes circles T half N, conduct, Stokes circles T half N, coordination K upward half N, coordination, secretariat, secretary circles T upward half, cultivator K look half V double, surrounded circles upward N D half, vetted V T half, canal K N token downhill circles, corruption K P sun,
Home Minister Dictation STR Loop, Secretariat level, Secretariat level, Secretariat, Secretariat T, upper Secretariat, cutting L, implementation M, cutting PLUK Shanuk, quick, qua double, economic K, Enuk K, achieve Jehap Biuk, aval, disturbances DSTR loop B, big circles, NS circles, D STR loop B N circles, big circle, socialism, social करके डिवीजन सर्कल, इजिम के लिए सर्कल दे दिया, डिवीजन, मिडिल क्लास, मिडिल एम डीएलओ केलू सर्कल्स, नेसेसिटीज एन बिग सर्कल टी सर्कल्स, शेल्टर एस एच आप एल टी आर food situation F T Sakresanuk, execute K Sakres K half Ujan देने पड़ेगा नहीं तो एग्जैक्ट हो जाएगा। डिस्टर्बेंसेस तो पहले बोल चुके हैं, डी एस टी आर लूप बी एन सैकलेस, मेडिकल फैसिलिटी एम हाफ के लूप एफ कटिंग एफ सैकलेस, मेडिकल एम हाफ के लूप मेडिकल cutting F circles. F circles means facilities. 4th 5-year plan. 4th 5-year plan. F upper F double Enuk. F double Enuk. F upper F double Enuk. 4th 5-year plan. तो ये हो गया आज का जो पैसेज हम देंगे उसका शॉर्ट फॉर्म जॉइनिंग। इसके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। আজকে যে 80 পেজ ডিকটেশনটা দেবো তারই শর্ট ফর্ম আর জয়নিং এখানে করে দিলাম, ঠিক আছে। এগুলো প্র্যাকটিস করবে, খুব ভালো করে নোট ডাউন করবে ডায়েরিতে, ডায়েরিতে নোট ডাউন করে এটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবং ডেলি যে ওয়ার্ড জমছে পুরো ভালো করে এগুলো মুখস্থ করে ক্লিয়ার করে নাও। এরকম অনেক ওয়ার্ড জমতে থাকবে, প্রচুর ডায়েরি ভরে যাবে, ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এই প্যাসেজগুলো তোমরা যদি এই ওয়ার্ডগুলো যদি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো স্টক অফ ওয়ার্ড অনেক বেড়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই, যে কোনো পরীক্ষা তোমরা বোল্ডলি ফেস করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, ওকে। Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Start. I am especially referring to it because it has much to do with the work which is actually being done in the field, whether it is irrigation or power supply of fertilizers, etc., or supply of foods, credits, seeds, or other inputs. The point is that there should be better coordination and consistent improvement. We have to keep a watch on this. We see the results on paper and come to judgments on the basis of the reports we get. Coordination may have to be done in the secretariat, but it is much better that some of us sit down in the villages and work out the scheme of coordination
after actually finding out the difficulties of the people, of the cultivators, of the farmer. We go there only once or twice. Naturally, we are surrounded by the officers and we are not in a position to know the objective facts. It is therefore much better than the plan or the scheme is actually drawn up in the villages. It may be vetted and that secretariat level, but it is perhaps essential that we go to the villages and find things out. For example, there are canals, but people do not get water at the correct time. When they do not want it, they get it in surplus. Then there is a good deal of corruption in the irrigation department. That apart, but as I said, there has to be coordination between different departments. I really do not know if we do need so many departments, but that is a matter which you will have to look into. However, it is essential that there should be much greater coordination and we should see to it that actual results are produced in the fields. I have said recently, and the Home Minister will give thought to the setting up of a high power commission in regard to the improvement in administration. That is, what steps should be taken at the secretariat level, at the directorate level, and at the district level, and what improvements should be made and what delays come in the way of the quick implementation of these schemes. The success of our fourth five-year plan is an important matter. I would merely say that this plan has a special purpose and it is essential that in the course of the next 5 years, that is the fourth five-year plan, we should be in a position to give, as I have often said, the basic necessities of life to the people: food, clothing, shelter, education, medical facilities. If we cannot provide these things, well, the plan has no special significance for me. I know that there are various other factors which lead to general economic development, and those steps have to be taken, but these direct issues have to be tackled. The direct problem which I have just now mentioned have to be tackled, and we should in that respect also see that definite results are achieved. Another problem is that the prices. It is one of the things which is greatly troubling the people. It has at least caused disturbances in many minds in regard to the basic necessities of life. It should be possible for us in the course of the fourth five-year plan to supply those items to them at a reasonable price, which should be within the means of the people, of the
wage earners and of the middle class families. Our objective is socialism, and we have to proceed in that direction. We have to fight monopolize, and we must see that there is equitable distribution of wealth and national income. That is our objective. And with a view to achieving this objective, we have to implement this plan. The present problem of tackling the food situation can be considered in two ways. That is, we can consider the short term as well as the long term measures. As short term measures, we may have to take very quick and prompt action, but at the same time, we cannot completely ignore the long term measures. The real key to the problem is increased production, and unless we have achieved that, we will always be faced with difficulties and our economy would be in jeopardy, leading to a crisis. It is impossible to believe that we cannot increase our food production or we cannot fight the shortage of food in our country. How to do it? This will have to be considered by you and by us. My feeling is that the Community Development Department should, for the next 1 year, do nothing else except concentrate its efforts on increasing agricultural production. Every worker in the block should see to it that every field is attended to. Every field must be surveyed to find out what is its present production, what it should be 6 months hence or a year later after 6 months.